வெல்கம் டு RAPIDMINDS தமிழ் சேனல். தமிழ்நாடு டீச்சர் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சிருக்கூடிய B.Ed மற்றும் M.Ed மாணவர்களுக்கான ஸ்வயம் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நடைபெற்று வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவில் பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இந்த கோர்ஸுடைய மாடல் M.C.Qs ஆன்சர்ஸை பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்வயம் கோர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் டைப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கொடுத்துட்டு ஸோ அதில் விச் ஒன் இஸ் கரெக்டு, ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் தான் வந்து கேட்குறாங்க. அதே போல் பேசேஜ் கொஷின்ஸ், ஸோ இது மாதிரி டைப்பில் கேட்குறாங்க. அசர்ஷன் அண்ட் ரீசனிங், ஸோ இந்த மாதிரியான டைப் கொஷின்ஸ் வந்து வருது. ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கான்செப்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிருந்தால் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எது கரெக்டு தப்புன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அதால் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நம்ம இப்போ சொல்லக்கூடிய இந்த கொஷின்ஸ்லாம் ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இந்த டீச்சிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெத்தட்ஸை பொறுத்தவரையில், பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெத்தட்ஸை பொறுத்தவரையில் டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் அதே போல் டிஃப்ரெண்ட்டு மெத்தட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்ட் மெத்தட், டீச்சர்ஸ் சென்டர்ட் மெத்தட், ஸோ அதிலிருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா முழுக்க பெடகாஜிக்கல் சப்ஜெக்ட். ஸோ அதால் நீங்கள் B.Ed ஃபஸ்ட் செமஸ்டர், செகண்ட் செமஸ்டர்ஸ் பெடகாஜிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் செமஸ்டருடைய பெடகாஜிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இல்லை நிறைய கவர் ஆகும். ஸோ அதால் அந்த மெத்தட்ஸை பேஸ் பண்ணி படித்து வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் கொஷின், காம்பனண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங் லிங்க் இஸ் ரிலேட்டட் டு explaining skill. So e-resources include blog, www.internet. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா e-resources தான். நேம் ஆஃப் த பெஸ்ஸஸ் டீச்சிங் ஆர் ப்ரீ டீச்சிங்கு, டீச்சிங்கு, போஸ்ட் டீச்சிங். ஸோ இது எல்லாமே தான் நம்ம டீச்சிங் பேசஸ்ன்றதை நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஃபோர்த்து, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பெடகாஜின்னு வந்ததுன்னா டு லீடு த சைல்டுன்றதை நம்ம சொல்லலாம். டு லீட் த சைல்டு. ஸோ அதே போல் சிக்ஸ்த்து கொஷின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டேர்ம் இஸ் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் டேர்ம் credentials. செவன்த், who is the father of project method? ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். கில்பேட்ரிக். எயித்து, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரெயின்ட் இன் சயின்டிஃபிக் மெத்தட். கரெக்டான ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மெத்தட். சயின்டிஃபிக் மெத்தடுன்னு வரும்போது எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மெத்தடு தான் சயின்டிஃபிக் மெத்தடு. ஸோ சப்போஸ் இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு விச் இஸ் ரைட் ராங்னு கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ சயின்டிஃபிக் மெத்தட்னா என்னன்னா நமக்கு அது எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மெத்தடுன்னு நம்ம தெரிஞ்சால் போதும். விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ மெத்தட் ஆஃப், ஸோ இது வந்து நமக்கு சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடு, அது தேவையில்லை. வாட் ஹெல்ப்ஸ் எ டீச்சர் டு டிசைன் டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். Bloom has classified instructional objectives as all the above: cognitive, affective, psychomotor, cognitive objects. Affective objectives of Bloom were classified by his associates. ஸோ இதற்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் சி, போத் கர்த்வோல் அண்டு மரியா. Dash are broad and general, whereas dash are specific, clear and precise, defined. So aims are broad and objectives are specific. ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. aims are broad and objectives are specific. ஸோ அதே போல் dash are direction in education, dash are endpoints of possible achievement. aims are direction, objectives are end point. ஸோ இதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெத்தட்ஸில் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு.
Bloom has divided the cognitive objectives into how many categories? 27th பார்த்தீங்கன்னா 6. Who has shifted the emphasis from context to objectives in examination system? P.S. Bloom. Option C. Dash approach is most popular in development programmed instruction and concentrate on cognitive affective objectives. 32 பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் மேகர் அப்ரோச். ஆப்ஷன் ஏ. 33 which approach is used for writing psychomotor objectives in behavioral terms? Miller approach. Option B. Miller approach. A teacher's personality should be all the above: friendly and sympathetic behavior, humor and wit, honesty and seriousness. Micro teaching is more effective during teaching practice. Dash special education teacher and regular classroom teacher works together to teach students in one classroom. 36th team teaching model. Team teaching model. இப்போ டீம் டீச்சிங் மாடல்னால் ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டரும் இருப்பாங்க, அதே போல் ரெகுலர் கிளாஸ் ரூம் டீச்சரும் இருப்பாங்க. ஸோ ஒர்க் டுகெதர், இது வந்து டீம் டீச்சிங், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. In which model specialists work closely with the students outside with the general education classroom? Resource model. A good teacher is one who inspires students to learn. What are required for teaching? All the above. Diagnosis, remedy, direction, feedback. All the above. எல்லாமே தேவை. இது வந்து கரெக்ட் சீக்வன்ஸில் கேட்டிருக்காங்க. கரெக்ட் ஆன்சர் ஃப்ரம் கோட் கிவன் பிலோ ABCD. ஸோ எல்லாமே தான் அதுக்கு. த மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் எவாலுவேஷன் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் ஆர். செகண்ட் ஒன் BCD. To make teachers take teaching seriously, to help teachers adopt innovative methods of teaching, identify the areas of further improvement in teacher traits. Which one of the following factor does not impact teaching? So there is no correct option. Socio-economic background of teachers and students. டீச்சிங்கை இம்பேக்ட் பண்ணாததுன்றது கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க. விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் பெஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங்? ஸோ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மெத்தட். பெஸ்ட் மெத்தடுன்னு சொன்னாங்கன்னா டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மெத்தட். 44 எஃபெக்டிவ் டீச்சிங் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் மேக்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எஃபெக்டிவ் டீச்சிங்கிறது டீச்சர் மேக்கிங் ஸ்டூடெண்ட் லேர்ன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Which one of the following qualities is most essential for a teacher? Should have patience. The main aim of remedial teaching: rectify the learning difficulty of particular student. ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுடைய டிஃபிகல்ட்டிஸை நம்ம போக்குவரது தான் அவருடைய ரெமிடியல் டீச்சிங்குடைய முக்கியமானது. சயின்ஸ் டீச்சிங். The scientific temperament enhance all the above: observation skill, experimental skills and critical thinking skills. Which one of the following is the basis of remedial teaching? See, evaluating the learners difficulties. Remedial teaching னு வரும்போது learners உடைய difficulties கண்டுபிடிக்கிறது தான். Dash is a set of interrelated statements made by the teacher to enhance the understanding level of the pupils.
explaining skills. So set of interrelated statements made by the teacher to enhance the understanding level of people. Explaining skills, which is not the focal point of triangular process of teaching method. ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமானது. ட்ரையாங்குலர் ப்ராசஸ்னு வரும்போது கல்வியினுடைய அடிப்படை ஸ்டூடெண்ட்டு, டீச்சரு, கண்டென்ட் இல்லை சப்ஜெக்ட்ன்றது சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் ட்ரையாங்குலர் ப்ராசஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட்டும் டீச்சரை எதை நமக்கு வந்து ரிலேட் பண்ணியிருக்கோம்னா நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸை கண்டென்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் அது ட்ரையாங்குலர் ப்ராசஸ்ன்றது சொல்லுவாங்க. ஸோ கரிக்குலம்னு சொல்லலாம், சப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம், கண்டென்ட்னு சொல்லலாம். 77. The goal of teaching is desirable change in behavior. Rule of presenting the content to make them easy are called maxims of teaching. Option B. Heuristic means investigate. Activity involves physical and mental action. We move from specific to general in inductive method. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 82. ப்ராக்டிஸ் இஸ் மேஸ்ட் இன் ட்ரில் மெத்தட். ப்ராக்டிஸ் எதை பேஸ் பண்ணினா ட்ரில் மெத்தட். Duration of lesson in macro lesson plan is 35 to 45 minutes. Macro lesson plan. Which one is not type of lesson plan on basis of objectives? Micro lesson plan, not a type of lesson plan. 86. Which is not true about the lesson plan? C. Developed by students. A good drama does not include very long play. Cooperative learning is an alternative to competitive models. Option A. Essential characteristic of cooperative learning is option B. Positive interdependence. The student like to spend most of the time with peers. சக மாணவர் குழு கூட தான் அதிகப்படியான நேரங்களை செலவிடுறாங்க. which is not a advantage of team teaching. Better financial benefits of teachers. which is not என்று கேட்டிருக்காங்க. Hypothesis underlying team teaching is best teachers in schools are shared by more students. Team teaching. ஸோ இப்போ டீம் டீச்சிங்கோட டெஃபினேஷன். CA stands for Computer Assisted Instruction, which is not a mode of CAI. Question mode. Option D. Ability to develop lifestyle based upon the preferred value system is characterizing. Example of cognitive domain is describe a topic. Cognitive domain என்றது ஒரு டாப்பிக்கை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது. Classification of cognitive domain was presented by Benjamin Bloom. Right sequence of subgroups cognitive domain. ஸோ இப்போ காக்னிட்டிவ் டொமைனை எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறாங்க? நாலேஜ், காம்ப்ரஹென்ஷன், அப்ளிகேஷன், அனாலிசிஸ், சிந்தசிஸ், எவாலுவேஷன். இது மாதிரி சீக்வன்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. பிரேக் டவுன் மெட்டீரியல் இன்டு காம்பனன்ட்ஸ் பார்ட்ஸ் டு known its organization structure is analysis, which is vast in scope. Teaching strategy. Micro teaching started in 1960, which is the type of presentation micro teaching 5 to 10 minutes. Number of students in micro teaching 5 to 10 pupils.
Micro teaching focus on competency over skills. A field trip is arranged for making an excursion, see other people doing things, note the meaning of action. So all the above. ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபீல்டு ட்ரிப்பு, செமினார்ஸு, ஒர்க் ஷாப் இதை பற்றிலாம் உங்களுக்கு கட்டாயமாக கொஷின்ஸ் இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட் கேன் பி கிரியேட்டட் இன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி டு பி யூஸ்ட். சாக் போர்ட், பெலேனு அண்ட் புல்லட் போர்ட். Which one is a standard for demonstration method? Demonstration should be pre-tested to remove the weakness in demonstration. Demonstration பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெமோ பண்ணணும், ப்ரீடெஸ்ட் பண்ணணும். Method is based on facts that students learn. Association, activity, cooperation is known as project. So project என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Activity and cooperation. The ultimate focus of scientific method is on formulation of law theory. What is the first step in project method of teaching? Distribution of work. Which is the second step in the problem solving method? Formulation of hypothesis. The ultimate result of scientific method is development of knowledge. Aims are national expectation. Goals are subject level. Objectives are at national level. Promote science and technology is an aim. Science and technology நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நம்மளுடைய எய்ம்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறது. Essence of an effective classroom environment is lively student-teacher interaction. Effective teaching aids in is one which activates all faculties. Correct an option. The most important quality of good teacher is good communication skills. Which one of the following is the characteristics of good lesson plan? So all the above: writing a lesson, written a lesson plan, good knowledge of subject matter, aims of lesson should be defined and clear. ஸோ அப்போ அதை கரெக்டாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும், கிளியராக இருக்கணும். Discussion method can be used when topic is difficult. ஸோ இப்போ டிஸ்கஷன் மெத்தட் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணால் டாபிக் வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும்போது. Main aim of teaching is develop only reasoning and to develop only thinking. Quality of teaching is reflected both attendance only reasoning to develop only thinking. Which one of the following method of teaching encourages use maximum senses? So laboratory method. ஸோ அதிகப்படியான சென்சஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது laboratory method. Which one of the following statement is most appropriate? So teacher's help can create in a student a desire to learn. Teacher's help can create in a student a desire to learn. ஸோ அப்போ டீச்சர் ஹெல்ப் பண்ணும்போது மாணவர்கள் கட்டாயமாக படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் கொள்வாங்க. Which one of the following statement is not a correct? Lecturer method can develop reasoning. ஸோ அப்போ லெக்சரர் மெத்தடுன்றது லீஸ்டான ஒரு மெத்தடு. A main objectives of teaching at a higher education is to develop capacity to take decision.
Teachers' role at higher education level is to promote self-learning in students. Which one of the following is a key behavior in effective teaching? Instruction variety. Evaluation method. So dash method and measures to judge students' learning. So then evaluation. Assignment method. So assignment method that teacher creates an assignment with clear instruction, milestones and grading criteria based on an outcome that students need to achieve. Assignment method. What were the outcomes and how much did it cost? Following questions can be categorized under. Quantitative method. So outcome based on காஸ்ட்னு வரும்போது அது வந்து குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பேசிவ் இன் லெக்சரர் மெத்தட். ஸோ இப்போ லெக்சரர் மெத்தட்ன்றது பேசிவ் மெத்தட். ஸோ இப்போது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறது, ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறதுலாம் ஆக்டிவ் மெத்தட். The intellectual skills are reflected by cognitive domain. Institutional planning should be based on aims and needs. Teacher behavior ought to be idealistic. Who is known as the father of modern media education? Edgar Dale. So இது வந்து important. Edgar Dale. Moving air is known as wind. Dash is feedback from the student to the instructor about the student learning. Assessment. Dash can be either formal or informal. So assessment. So assessment formalaகவும் இருக்கலாம், இன்ஃபார்மலாகவும் இருக்கலாம். Dash assessment is form of questioning which has a single correct answer. So objective type. தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் இணைந்திருங்க. புக்ஸ் தேவைப்படுறவங்க நம்ம சேனல் காண்டாக்ட் நமக்கு டைரெக்டாக கான்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.